أرحب بكم أصدقائي من جديد. اليوم سوف نقوم بإنشاء نموذج فاتورة الشراء، وهي نسخة معدلة عن نموذج فاتورة البيع. Welcome back, my friends. Today we will Welcome back, my friends. Today we will create a purchase invoice form, which is a modified version of the sales invoice form. سوف نقوم بإنشاء ظرف فاتورة الشراء بطريقة النسخ واللصق لظرف فاتورة البيع. We will create a purchase invoice button by copying and pasting the sales invoice button. كما يمكن تغيير أيقونة الزر. The button icon can also be changed. بقي لدينا نسخ نموذج فاتورة الشراء للصق نموذج فاتورة الشراء بمساعدة وجود ملف إكسل وسيط. We still have to copy the sales invoice form to paste the purchase invoice form with the help of an intermediate Excel file. نقوم بنسخ الاسطر البرمجية التي سوف تنفذ فتح نموذج فاتورة الشراء. We copy the lines of code that will execute the opening of the purchase invoice form. نكتفي اليوم أصدقائي بهذه المعلومات القليلة. نكمل غدا مراحل التعديل في نموذج فاتورة الشراء. إلى اللقاء. Today, my friends, we are satisfied with this little information. Tomorrow we will complete the stages of modification in the purchase invoice form. Bye.